Sir, can we assume that if a company is paying GST, it's legal? Can we assume if company is paying GST, it is legal? Okay. So the question is, what is legal? We have to go back. This is an important question. I will have to go back. Go back. Okay, go back. Go back. No. There is nothing called as a customer. Go back. Piche, next. Now, for direct selling company to work legally in India, this is what they have to follow. Now, it even doesn't even have GST. Because GST not paying is your fraud in every sense. So even if you pay GST or do not pay GST, it doesn't make a difference. So we are assuming that you are paying GST, then we start what is required for a direct selling company. So for example, if I run a restaurant, niche tapri, chai ka tapri I run, and I have a GST number, but I don't pay the municipal corporation license, I don't take FSSAI license, I don't take water clearance license. और data privacy वो चाय की टपरी, that's a too much sir. वो चाय वाला data privacy क्या करेगा? Okay, no. So one of the example is you need to be legal in every aspect. GST is only one of them, and more importantly, more than legality, I would say you should look at being ethical. See, for example, if there is a red light, and you stop at the red light because police wala challan karega, fine karega. But at 12 o'clock in the night, you stop on the red light, it shows that you are ethical also, when nobody is looking at you. Ethics is very simply defined. It is very beautifully defined in Mahabharata also, in Gita also very beautifully defined by Lord Krishna. But when nobody is looking at you and then you are doing the correct thing, then that is ethics. No, it is for everybody's safety, sir. A direct selling company has 1 lakh families to take care of. Do you think they can afford to be non-ethical? If somebody says they are legal, I say go one step above. So sir, answering your question, you need to be covering all this law, more than GST, sir. GST तो is just one small part. I'll repeat it again. वैसे sir का भी वही question था, तो you have to repeat it in Kannada. If it is a Ayush license product, then there are 2 products, manufactured by and marketing by. Then both are responsible. Okay? ಆಯುಷ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ MLM ಕಂಪ್ನಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. So there are 2 answers to this question. First question, there is no law like this that you have to manufacture on your own. ನಿಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ರೂಲ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. There is no law for this. Now, but what is the law then? Then there is a question to it. So the law states that if you have to sell a product in direct selling, the trademark of that product should be either owned by you or you should be the holder of that product license. Now, I'll explain it to you. If this company, Bailey, is there, and if I have to sell this product in direct selling, then I should be the owner of this trademark, or whosoever owns this trademark, he needs to give me an approval. ಸೊ ಯಾರ್ದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾದಲ್ಲಿ ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅವ್ರದೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. Sir, you don't look satisfied. You can ask the question again if you want. Okay, please. So the question first, you don't have to be manufacturer. Fine. Okay. But you can have to sell the product. So what kind of product? So the trademark should be yours. I can get it manufactured from somewhere else. That is one. Second, look at company, let's say Adidas. So for example, now Reebok India brand name is owned by Adidas. So the company is merged with Adidas. So Reebok brand is with them. If I have to sell that product in direct selling, I have to take approval from Adidas. I cannot go and buy from a local market, buy 100 pieces of a product and sell it in MLM. Oh, direct selling, sorry. I'm still learning.
I can't go to Madura Coats or Madura Garments and tell them, sir, I need Alan Solly or Van Heusen product line, and I can sell it. I can't sell it unless and until they give, the license holder will give me the approval. That is the reason you will see most of the companies that were selling branded Colgate, Palmolive, Hindustan wale jo product lines, these companies are shutting down now. You know, earlier there were companies used to sell an open mart concept, एक e-store खोल दिया, एक mart खोल दिया, shopping mall खोल देते थे. They used to open up those kind of thing, and then they used to give commissions over those branded products. Same market products. Now it is not allowed. Only reason, because you need to take approval from the brand owners. So if I have to sell Maggi, then I have to take approval from Nestle. So now there is a e-commerce this system where like affiliate marketing. There is something called as hyperlinking. That is called as? Hyperlink. Hyperlink. Yeah, where you can just take a permission. If the company who owns the product, if he gives a hyperlink, I can sell the product in my portal, where I doesn't have to be the owner of a particular product or a brand. That is affiliate. Okay, now let's look at something which is called as technique and something which is called as the law. Okay. Now technique could be hyperlink, could be creating my own store, white labeling through a WhatsApp marketing, or maybe through a WhatsApp payment, maybe an Instagram payment, I sell it, maybe through a TikTok, I could sell it. So these are all techniques. Now the question is the law. Question is, who owns the brand on which commissions are being payable? For example, if I am doing Airtel recharge business, can I give commission on Airtel recharge business? I cannot, because Airtel will not give me the approval for usage of his name. So using a hyperlink, creating a store, creating a WhatsApp is only a strategy. Look at the ownership first. Sometimes you will feel how somebody can have any of the products. Say for example, in Bombay, somebody saying that I will sell Lodha's property or Shobha's property, reality. So the question is very simple, they will not give their name. So some broker saying to someone that take property from me and sell it. I think the best example is insurance. Can we sell insurance in MLM? No. Why? Virtual products are banned. Now, why you cannot sell insurance in MLM? There are two reasons for it. One, the insurance parent firm, which is IIDA, doesn't allow it. That is one. Second, very simple, Bajaj Allianz or ICICI Prudential are not giving you your brand name to sell. So you don't get their brand name, that is the reason you can't sell insurance also. Corporate agent also doesn't have anything, sir. They get 20-page agreement without mentioning this one simple line. And that corporate agent keeps on signing and thinking that he owns the world, he rules the world, he can sell it at whatever percentages. He doesn't get that one line that is required. Companies are running here, even in Bangalore. So the question is, everybody is running. Question is, they want to run the company or they want to run out of India? That is the problem. Sir, there are few companies I want to ask you. Very strangely, what they do. They are into MLM, and they're facilitating the crowd events and everything to come into one place, have a seminars. They are organize this event and they call themselves as a direct entity. They take commission from all companies and divide in their own way. I hope you understand what I said. See, the interesting part is there are two kinds of people. One who do direct selling and they want to say that we are doing direct selling. And there is other part of the people who want to do direct selling, but they don't want to use the name of direct selling. There is third part which wants to say they're doing direct selling, but technically they are not doing direct selling. Now, for example, there is a platform, let's say, there's a platform of, I create an event platform. Now, that event platform is, I list musicians on one page, I list the auditoriums, I list the movie, and then there's a customer on one side. So I create an Uber of event. To simplify things, there's an Uber of event. I can go to a Bangalore and select an event and I can go to that event, right? Technically, that is the product. Now, the question is, if you have to run this product in direct selling, what would you need? One simple question. You need what is? Trademark approval from that auditorium. Point simple. You don't even have to go anywhere.
So for example, somebody comes to your home and says, you know, नया कंपनी आया है, 70% मिल रहा है, 20% बाइनरी, 10% डायरेक्ट और 20% के रिवॉर्ड है, लेवल पे थाईलैंड चलना है. 4 लाइनों का प्लान, एवरीबडी नोज इन इंडिया. यहाँ से स्टार्ट होता है प्लान आज की डेट में. सेकेंड क्वेश्चन ये है कि वेदर यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट लीगली और नॉट, पहले वो तो डिसाइड कर लो. बिकॉज द चैलेंज इज एवरीबडी लुक्स लाइक सेम. एवरीबडी सीन द मूवी सीता गीता, हेमा मालिनी मूवी, ओल्ड टाइमर्स, एनीबडी हेमा मालिनी फैन? Oh, I'm so sorry. We are in what? Bangalore, Karnataka. Okay. Example is wrong. No, this is what you need to learn actually. In Punjab, this example is very successful. Double role movie. Which one? No, anyone. Achha, okay. Your example. No, any double role movie. No. So the understanding is that event companies will look like what a Book My Show is doing. So they will show Book My Show's number, Book My Show's growth rate, Book My Show's valuation, and then they will say, buy gharkaevent.com. So, but they don't have that agreements in place. So you need to just tell them one thing. Sir, do you have agreement from this auditorium to put their name on your website? No, that you can have. I mean, everybody can have Campa Cola. That is not a proprietary item. And berry juice is just a fruit, actually, juice. So I have no problem with that. But you need to understand one thing. Trademark is one thing. 90% of companies you will have the answers for it. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡದ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಯಾವುದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚು ಮಾಹಿತಿನೂ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭಗಳುಂಟು. ಒಂದೇದೇನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು, ಬೆಳಿಬಹುದು, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೇದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವ ಮೋಸ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಜನರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಮತ್ತದನ್ನೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಯಾವ ಲೀಡರಿನ ಪ್ರಚಾರನೂ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಟೋಟಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಚಾರ, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 100% ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಚಿ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಭಾಗ 1, ಭಾಗ 2, ಭಾಗ 3. ಸೊ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ತದನಂತರ ಟೀಮ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಮೋಸದ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ, ಹಾಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಚಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬರೆದಿರೋದು ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ MLM ಶರತ್.
ತುಂಬ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ ಜನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ಈ ಕೂಡಲೇ ತಗೊಂಡು ಓದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.